Over 20,000 candidates appeared for a forest guard written exam held across various schools and colleges, competing for just 154 posts. Forest guard written exam was held on July 12 at GHSS Zuneboto. Sano Vamuzo wins BWA 2025 Human Rights Award in Brisbane for her work in women's empowerment, social justice and peace building. Fake Ayurveda therapist exposed in Dimapur. Therapist J. Aka Babul Ali from Assam has been accused of posing as an Ayurveda doctor without valid qualifications. Large-scale eviction drive began in the Paikan Reserve Forest of Krishnai, Golpara District, Assam, to clear over 1,000 bighas of encroached land. Hello viewers, you are watching Nltv English Primetime. This is Shamida Singha. Here is the news in details. Fake Ayurveda therapist exposed in Dimapur. Therapist J. Aka Babul Ali from Assam has been accused of posing as an Ayurveda doctor without valid qualifications. FIR filed by Dr. Imlikumba Jamir in Dimapur for impersonation and operating an unlicensed clinic. Ali allegedly claimed fake diplomas, promoted miracle cures and got endorsements from 31 churches. He also lacks a trade license and health registration. Authorities urged to act swiftly. Rongme Students' Organization Nagaland has strongly condemned the alleged sexual assault of a minor girl by shopkeeper Ali Mortaja at New Market, Dimapur. RSON called it a shameful crime that shocks society, demanding strict punishment under POCSO Act without leniency. The organization urged fast-track trial and prompt justice. It expressed solidarity with the victim's family and stressed that child and women's safety must be a top priority. The Forest Guard written exam was held on July 12 at GHSS Zuneboto. EAC L. Chinglem Konyak and the DLSC ensured smooth conduct with support from invigilators, staff and police. Question papers were collected from Kohima on July 11, stored at the Treasury and opened on exam day. ACF Sumaki L. Yumchunger said 456 papers were received, 255 used. 11 invigilators oversaw the exam across 5 rooms. Answer scripts were sent to Kohima the same day. How was your exam? So for physical tests, we can try harder, exceeding our limit. But for written examination, it's all depend on our knowledge and IQ. So today, I wrote what I know, and then I just left what I don't know. So I cannot say now, but let's anticipate for good results. As a district level screening committee, how are the measures taken to conduct the written examination for the forest guard under Zuneboto district? Okay. So regarding the district level screening committee, the committee is specially tasked with conducting exam in several districts. So Zuneboto is also one of the districts where exam is being held. So as you can see for yourself, we have police personnel out there and a magistrate on duty, and we have exam invigilators and committee members as well in the presence of this exam hall. So we have ensured that utmost transparency and accountability is ensured in this within this exam hall, which is we have one exam center in Zomba district. So I think it's evident that it's been conducted well. So in fact, we have another 17 minutes left. So the exam is ongoing, but so far there has been no complaint as such. And I think, as far as I can see, and we can see, as you can see for yourself, the media as well, it's been conducted very smoothly. Okay. There is so many issues with the question paper leaking and
misconduct of the examination for the government of Nagaland as well as departments examinations. So how are the measures taken and transparency and accountability being held by the members? So as I briefed in my first statement, we haven't received any official complaints as such from the candidates and other parties, but the presence of all these personnel and all the parties. So in our examination center, we haven't received any such complaints. So we cannot comment on that officially. We're also getting from the reliable source inputs that question papers will be sealed and packed and transported to the head office Kohima by today itself. So if you can kindly clarify on that. Yes, these are very sensitive matters, and the district level screening committee, we have taken utmost care to maintain that integrity and that transparency which I mentioned. So we collected the question paper from Kohima yesterday, and it was kept at the treasury in the presence of magistrate and the officials in treasury. So it's sealed, and then it was unpacked and unsealed this morning. As per, there are guidelines issued by the department. So we have followed all the SOPs and guidelines. So in that, as far as the question paper and unsealing and sealing, unboxing of that the question papers, there's no doubt transparency as it. And then we collected yesterday. It was sealed there, kept at the treasury. Very safe. Ajibon Olaisha, and then now we will be collecting all the answer sheets, scripts today, sealed, signed and sealed by the invigilators and the committee members and the magistrates, and it will be sent to the Kohima department headquarters by today itself. So, aro itu law bi she on sensitive matter as mokan she careful again. Aro itu question paper Kohima law jam debi, we send the magistrate along with the police personnel guard take, and then to law bi, and then we store condition as and then question paper answer collect Kurinabi will be sending today along with the guards. So that security measure aspect is very taken care of in us. How was your exam? So for physical tests, we can try harder exiting our limit, but for written examination, it's all depend on our knowledge and IQ. So today, I wrote. Over 20,000 candidates appeared for a forest guard written examination held across various schools and colleges, competing for just 154 posts. Many aspirants who had been preparing for 3 to 4 years expressed disappointment over the limited vacancies. They urged the government to ensure a fair recruitment process without backdoor entries or recommendations, emphasizing merit and hard work. Candidates also hope for more job openings in the future. We have a report on this through reporter Musharraf. Let's have a look. तो आज अपनी फर्स्ट गार्ड ला एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन दिया तो किंगा जैसे फर्स्ट इदो हुदुबो आरो अपनी लगा ओवरऑल प्रिपरेशन किंगा जैसे एक बार अपनी अनजानो परबो वेल बाले थाइसे ओलिवे क्वानिस दा कट ऑफ मार्क कांदो बिसे हाई जावो किले माने लेवल ऑफ क्वेश्चन दो लो बिजे थाइसे आरो प्लस कैंडिडेट मानन बिसेस ना एते निमदे आरो प्रिपरेशंस कादो एनी फिजिकली बिसेपक तुमन दिने गुरजे हलेबे रिटन करने दो करने दिशुगुल तो हाउ लॉन्ग इट इज बीन किमान साल नेशनल वहां से दर अपनी ग्रेजुएट कुरीने नोले भी पूरी ने अपनी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी नोले भी आज नेशनल किमान साल बरा ट्राई करे करा तो इने लाइक 2021 दे ग्रेजुएशन या ने ऑल प्राइवेट कम कुरसे 4 इयर्स इट इज द इने 22 end of the year in our kurishe kurado so it 4 years try to create it okay so apni ki modi just a normal question Nagaland sob manu jane ase ki hoi jaye last 154 posts ase khali forest guard laga boli bi thousands aspirants kan ase bishi apply kurne tahan bi ekta iduna hope rakhi ase da ami han bi government job ekta pabole family han bi akha rakhi ne boha ase itu sabte अपनी तो 54 पोस्ट था तो सैटिस्फाई है ना आरो थाकिली तो भाल एक थाकाला सजेशन दो डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के को बोले मन जाए नॉट ओनली इन फॉरेस्ट बट अदर डिपार्टमेंट्स खान दिबे होय कोनिस ना इतो तो साइसो गले तो पोस्ट तो बिसे होबो लगे किले माने आफ्टर सो मेनी इयर्स आई एस दो ओपन रिक्रूटमेंट दो मैं ग्रेजुएट गोइंग ने एक बार भी ओपन रिली निगा ट्राई करले चांस बाना आरो इतो पोस्ट 154 दो मा कम दिए से को गले दो all of the bishi do I will like halibe government hando
chani ase iku accountable transparency nai to nisna lop to doubt You have tried your best. oi try to best kuri ase lebe kina hona jine to So apart from forest guard, recent time any kushi gol 2030 bi excise department la bi aro olai ase tahan trial jabole ase nolbi alag alag department la ola bole ase kushe to apni han khali itu forest guard khane prepare kurna as na alag alag bi prepare kuri na rahi ase oi alag bi prepare to kuri kina ase access labi form fill up kurina ase lebe try kuru babi ase aro najne kina hona jine apni ye mo dishigol to many times it's about the society the amen juntu society the thage tan many of them the question every youngster jun graduate hua immediate they think like we should get a job, we should get a government job. I mean especially in Nagaland there might be a question, even if you make it then that's very good and we will be very happy too, but if you don't maybe caution kora them they what is the thing that you are going to say to your people, because auntie uncle maybe family china and they will question you because they know that you are appearing for it. So what is the response that you want to say to other fellow aspirants that even though you don't make it you have a chance for other time going how to ki khole mona ase to so itu to konisna best try koribe never give up koribe aru next time to youth can be janibe ita mala current government ki ase next time to itula situation ke bhane government bhi change koribe lagile na thik ase thank you to aji apni forest guard la examination written examination dia do kinga jaise first idu hudibo aro apni laga overall preparation kinga jaise ekbar apni anjano porbo well bale thakise olive konisna cut off mark. The Konyak Union has lodged a formal complaint with the Chief Secretary of Nagaland, protesting the recurrent harassment of Mon district travelers by Assam police along highway transit routes. The union expressed deep concern over intrusive questioning, random checks and intimidation faced by innocent civilians, including students, medical patients and business persons. Describing the action as a violation of fundamental rights and a threat to interstate harmony, the union urged Nagaland government to intervene and initiate talks with Assam authorities. A 24/7 grievance redressal helpline for affected travelers has also been processed to address the issue. A heartwarming initiative has been launched in Sunki village, Wokha, where over 40 elderly learners, including an 86-year-old, attend their night school for senior citizens twice a week. The program started on April 20, 2025 under the PRI CBO Convergence Project, Teachers Basic English, Maths and Signature Writing. Driven by self-help groups and community cadres, the classes have brought immense joy and confidence to the participants, many of whom are attending school for the first time. The 3-month program is set to conclude this month with a certificate distribution ceremony. Three Nagaland hospitals re-empaneled under ABPMJ and CMHIS, Eden Medical Center Dimapur, Olive Christian Hospital Dimapur and Bethel Medical Center Kohima have been re-empaneled under Ayushman Bharat ABPMJ and Chief Minister Health Insurance Scheme. NHPS CEO Thawasilan K confirmed beneficiaries can avail cashless treatment at the hospitals. For queries, call toll-free number 1-800-202-3380. Viewers will be back after a short break. Welcome back, viewers. You're watching Nltv English Primetime.
In a step towards strengthening wildlife protection, Indian Oil Corporation Limited gifted 6 Force Gurkha vehicles to Kaziranga National Park on Friday. The vehicles, known for handling rough terrain, are expected to boost anti-poaching and patrolling efforts. The handover ceremony took place at the Kaziranga Centenary Celebration Center in the presence of Forest Minister Chandra Mohan Patowari and MP Kamakhya Prasad Tasa. The move highlighted IOCL's commitment to conserving Kaziranga's biodiversity, especially the one-horned rhinoceros. আজি কাজিৰঙাত আমাৰ IOCLৰ তৰফৰ পৰা 5খনকৈ ভাল গাড়ী ইয়াতে তেখেতসকলে দিছে আৰু যিকেইখন গাড়ী কাজিৰঙাৰ ভিতৰত আমাৰ বন কৰ্মীসকলৰ কাৰণে বহুত সুবিধাজনক হ'ব আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী মানে যিকোনো বোকা বা পানী য'ত ত'ত এই গাড়ীকেইখন যাব পাৰিব গতিকে মই IOCLক সেইকাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু বন কৰ্মীসকলেও যথেষ্টখিনি ভাল পাইছে এই গাড়ীখন পোৱাৰ পিছত গতিকে মই ভাবোঁ যে এনেধৰণে IOCL আগন্তুক দিনতো আমাক CSR ফাণ্ডৰ পৰা তেখেতসকলে সহায় কৰিব গতিকে সেইটো মই আশা ৰাখিছোঁ জিপসি বিকল্প ইভি এটা কথা চলি আছে কেতিয়ালৈ কাৰ্যকৰী হ'ব সেইটো আমি কথা পাতি আছোঁ এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আমি এই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু আমি এটা পলিচি উলিয়াব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আৰু পলিচিটো সম্পৰ্কত চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ বছৰৰ পৰা হ'ব পাৰে নেকি মানে পলিচি এটা আমি বৰ্তমান ফ্ৰেম এটা পলিচি বনাব লাগিব এইটো ক্ষেত্ৰত আৰু এইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আমি বিষয়টো আলোচনা কৰিছোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এই গোটেই কথাখিনি চাই যি হিচাপে তেখেতে আমাৰ বিভাগক নিৰ্দেশ দিব সেইমতে কামখিনি হৈ যাব IOCLে 6খন গাড়ী দিছে যিখন বোকাই পানী সকলো ঠাইতে চলিব পাৰে আৰু আজি মাননীয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াকে ধৰি ইয়াত ডাইৰেক্টৰ আৰু IOCLৰ EDO উপস্থিত আছে আমি আশা কৰিছোঁ যে ভৱিষ্যত দিনত কাজিৰঙাক ৱেল ইকুইপ কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক ব্যৱস্থা লাগে সেইখিনি ব্যৱস্থা আমি পাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই গোটেই কাজিৰঙাৰ এটা নতুন ৰূপ পাবলৈ গৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাম এইকাৰণে যে ইয়াৰ টুৰিজিম ক্ষেত্ৰতো তেখেতে এটা বিশেষ মন দিছে আৰু আমাৰ বনমন্ত্ৰীয়ে বাকী যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে তাতো অনুৰূপ ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে আপোনালোকে জানে লাহে লাহে টুৰিষ্টৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু টুৰিষ্টৰ সংখ্যা মই ভাবোঁ অহা বছৰ যিটো নতুন ছিজন হ'ব তাতো যথেষ্ট বাঢ়িব আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত নিজে থাকি গ'ল আৰু ইয়াৰ যিসকল টুৰিষ্ট ইয়াত আহিছে এটা ভাল ব্যৱহাৰ পাইছে আপোনাৰ সকলোৰে ব্যৱহাৰ পাইছে সৰু 4th গ্ৰেড চাকৰিয়ালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জীপ চাফাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ওচৰ হোটেল যিসকলে দিছে হোমষ্টে যিবিলাক আছে হোটেল যিবিলাক আছে সকলোৰে পৰা ভাল ব্যৱহাৰ পাইছে আৰু কাজিৰঙাত আপোনালোকে দেখিছে অসম চৰকাৰৰ ইনিচিয়েটিভত গড় হত্যাও কমিছে আৰু এইখিনি এটা পজিটিভ যিটো ভাইব আছে এই পজিটিভ ইতিবাচক চিন্তাই কাজিৰঙাক এটা ভাল টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে আৰু আমাৰ বহুত কাম কৰিব লগা আছে আৰু ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন এক্সটেনচিভ এটা প্ৰগ্ৰাম লৈছে ইয়াত হোটেলছো আহিছে মানুহবিলাকে এটা ছেফ জেগা হিচাপে বিচাৰি পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কথাটো বাৰ কৈছে যে অসমখন যিমানে আন্দোলন কৰিব যিমানে উগ্ৰপন্থীৰ পৰা মুক্ত হ'ব ইতিমধ্যে উগ্ৰপন্থী মুক্ত হৈছেই মই ভাবোঁ অসমখনক এটা টুৰিষ্ট ফ্ৰেণ্ড A large-scale eviction drive began in the Paikam Reserve Forest of Krishnai, Golpara district, Assam, to clear over 1,000 bighas of encroached land. The Forest Department, with support from 50 excavators and over 1,000 security personnel, carried out the operation peacefully in areas like Vidyapara and Bedbari. Around 1,080 families were affected, with nearly 70% vacating voluntarily after prior notice. Locals urged the government for proper rehabilitation, stating that they weren't opposing the eviction but needed alternative shelter. The drive aimed to reclaim protested forest land and restore ecological balance. অৱশেষত এই কৃষ্ণাই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আজি প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ আৰু ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে উচ্ছেদ অভিযান আৰু আমি কিছু সামগ্ৰীৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এয়া হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ যি কৃষ্ণাই পাইকান সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত যি বিদ্যাপাৰা আৰু বিদ্যাপাৰাত ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া আৰু প্ৰশাসনে প্ৰায় 40তকৈ অধিক এক্সকেভেটৰ লৈ প্ৰায় ইয়াত চলাইছে অভিযান আৰু পুৱাৰ পৰা দেখা হৈছে ইয়াত যে আৰক্ষী প্ৰশাসন বন বিভাগৰ লগে ইয়াত হস্তম কৰি আছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ কাৰ্য ইয়াতে সম্পন্ন হ'ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰায় প্ৰশাসনে ইয়াত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আৰক্ষীৰ লোক আৰু বন বিভাগৰ লোক ইয়াৰ পৰা
পুৱাৰ পৰা সষ্টম হৈ আছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যি তেওঁলোকে জানিব দিয়া মতে তেওঁলোকৰ তথ্য অনুসৰি যে 1038 বিঘা ভূমি বেদখল মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছে আৰু 1038 বিঘা ভূমি বেদখল লক্ষ্য কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে আজি এই উচ্ছেদ অভিযান চলিছে আৰু ইয়াৰে কিছু স্থানীয় লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নেকি এইটো ঘৰ আপুনি নটিচ পাইছিলে নটিচ ইফালে পোৱা নাই ইফালে দিছে হয় আপুনি পাইছিলে নটিচ আমি পোৱা নাই আপুনি পোৱা নাছিলে আপোনাৰ ঘৰ ভাঙিলে নেকি ভাঙি নাই এইফালে আছে আৰু ভাঙিছে ইয়াতে আছে আৰু ভাঙাই আছে আৰু কি কি ক'ব চৰকাৰক কিবা আহ্বান চৰকাৰক কি ক'ম আমি আমাৰ বয়স যেতিয়া 7 বছৰ তেতিয়া আমি ইয়াতে থাকোঁ তেতিয়া গাৰো মাৰোৱা আছিল তেতিয়া তাৰ পৰা কিছু পইচা কৰ কৰি হেনে আমাক বহাই দিল তেতিয়া আমি মই পইচা খানিক দি হেনে হাজিৰা মাজিৰা কৰি হেনে খৰি কাটি এই বজাৰত বিক্ৰী কৰি হেনে তাহা আমাক পইচা দিলোঁ আমাৰ থকা নদী ভাঙা মানুহ আমি এতিয়া কি ক'ম আৰু তাৰ পৰা আহিলোঁ তাৰ গাড়ীৰ পৰা কিনি ল'লোঁ এতিয়া আমি বিদ্যাৰ্থী হ'লোঁ আমি কি কৰিছোঁ বেদখল কৰিছোঁ বেদখল আমি কেনেকুৱা কৰিলোঁ এইটো আমি আমাৰ তত্ত্বাৱধান লাগে আৰু কি আমি যে কিনি লৈছোঁ এইটো তত্ত্বাৱধান আছে চৰকাৰক কিবা অনুৰোধ জনাব অনুৰোধ মানে আমাৰ কিবা ঠাই দিয়ক সংস্থাপন দিয়ক ভাঙাক কোনো আপত্তি নাই আমাৰ উচ্ছেদৰ বিৰোধী নকৰোঁ আমি কিন্তু আমাৰ সংস্থাপন লাগে আমাৰ হয় নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা নকৰে কিন্তু তেওঁলোকে বিচাৰিছে আমাক বিকল্প এটা দিয়ক বা তেওঁলোকক সংস্থাপন কৰি দিয়ক প্ৰতিজন ইয়াৰে স্থানীয় ৰাজ্যৰ এটাই মন্তব্য যে আমাক সংস্থাপন দিয়ক কিন্তু আমি দেখুৱাই আছোঁ কিছু দৃশ্য দৰ্শক ইয়াক ৰাতিপুৱাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে যি উচ্ছেদ অভিযান চলিছে সম্পূৰ্ণ বিধ্বংস হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণ পকী ঘৰসমূহ আৰু প্ৰশাসনে এইপিনে 1038 বিঘা ভূমি তেওঁলোকে বেদখল মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে আৰু প্ৰায় 1100 পৰিয়াল ইয়াত উচ্ছেদ কৰা হ'ব বুলি আমাক জনাইছিলে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত স্থানীয় লোক আছে আৰু আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা আছিলে ইয়াতে 55 বছৰ আপুনি এটা বছৰত কৰি 55 বছৰ আপুনি জাননী পাইছিলে জাননী মই পোৱা নাই মোক জাননী দিয়া নাই আজি জবৰদস্তি মোৰ ঘৰ ভাঙাই দিছে এতিয়া কি অনুৰোধ জনাব অনুৰোধ আমাৰতো জাগা নাই মই ইয়াতে থাকিম চৰকাৰে কি কৰে মই নাজানো ইয়াৰ পৰা যাব ইচ্ছা নাই ক'ত যাম মোৰ ঠাই জাগাই নাই ছাৰ কিবা অনুৰোধ জনাব নেকি সংস্থাপনৰ কাৰণে মোক জাগা দিব লাগিব ঠাই দিব লাগিব কিবা চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব জবৰদস্তি মোৰ ঘৰ ভাঙাই দিছে নটিচ দিয়া নাই হয় তেওঁ এটা অভিযোগ কৰিছে তেওঁ আজিলৈকে জাননী পোৱা নাই কিন্তু জাননী নোপোৱাকৈ তেওঁ ঘৰটো ভাঙি পেলোৱা বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰিছে গতিকে আৰু এগৰাকী মহিলা আছে আমি তাৰ পিছত কথা পাতিব যত্ন কৰিম আপোনাৰ ঘৰটো ভাঙি দিয়া হৈছে নেকি হয় ছাৰ দিছে আপুনি জাননী পাইছিলে না দিয়া নাই জাননী দিয়া নাই আৰু মোৰ ঘৰত নটিচো দিয়া নাই ছাৰ নটিচো দিয়া নাই জাননী দিয়া নাই সেইকাৰণে মই ঘৰৰ একো খোলা নাই জানলা দৰ্জা সব লুকি আছে এই ৰাস্তাত থাকি ইফালে সকলো বস্তু এতিয়া নষ্ট হৈ গৈছে নষ্ট হৈছে ছাৰ বস্তু নষ্ট হৈছে হয় যি পাইকান সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে পাইকান সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ আজি যি ৰাতিপুৱাৰ পৰা যি প্ৰশাসনৰ যি এক্সিভেটৰ চলোৱা হৈছে 50খনকৈ প্ৰায় 40তকৈ অধিক বুলি ক'ব লাগিব গতিকে এক্সিভেটৰসমূহ লৈ পেলাই ইয়াত যি ইয়াৰ উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে ইয়াত প্ৰায় 1100 ঘৰ ইয়াত উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব আৰু আজি আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব ৰাতিপুৱাৰ সময়ত কিন্তু ইয়াত সাংবাদিককো বাধা প্ৰদান কৰা হৈছিলে কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছিলে সেয়া কিন্তু এক লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিছে প্ৰথম অৱস্থাত সাংবাদিকক প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰিছিলে প্ৰশাসনে তাৰপিছত আমি বহু যুঁজ কৰাৰ পিছতে কিন্তু সাংবাদিকক ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা উচ্ছেদ ইয়াত শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হয় অৱশেষত এই কৃষ্ণাই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আজি প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ আৰু ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে উচ্ছেদ অভিযান আৰু আমি কিছু সামগ্ৰীৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এয়া হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ যি কৃষ্ণাই পাইকান সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত যি বিদ্যাপাৰা আৰু বিদ্যাপাৰাত ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া আৰু প্ৰশাসনে প্ৰায় 40তকৈ অধিক In Ward number 4 of Rangamatia, Gram Panchayat Sepahijla District, Tripura, Jyotsena Begum lost her government-allocated home to flooding caused by an allegedly blocked drain. She claimed neighbor Farooq Hussain filled the drainage outlet with soil, leading to severe water accumulation after heavy rains. Despite repeated complaints, no action was taken by the Panchayat. Farooq reportedly tried to reopen the drain only after media arrived, but the house was already destroyed. Locals expressed anger and blamed Farooq, who is reportedly a Bangladeshi migrant. Jyotsena plans to file a police complaint. The incident underscored the need for local accountability and proper drainage management.
In a major breakthrough to the fight against narcotics, Bandardewa police under Itanagar capital region foiled the attempt to transport suspected NDPS contraband on Thursday. Acting on a tip-off, the team intercepted 2 individuals near Nia Colony and seized 27.72 grams of the substance in soap cases and vials. The operation, led by C. Coach Tada and his team, was conducted under the supervision of SDPO Naharlagun Rishi Longdo and Inspector Kipa Hamak. A case was registered under the NDPS Act and the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. The arrested accused were both residents of Nagaon District, Assam. ICR SP Dr. Nyalam Nega praised the police team's swift action and urged the public to support efforts in building a drug-free society. Imphal has completed 17 of 24 projects under the Smart City mission, with the remaining 7 expected by August 2025. Selected in 2016, the city received Rs 550 crore for urban development. CEO TH Hari Kumar Singh said the mission balances infrastructure with heritage and public needs. Completed projects include Kangla Nongpok Torban, featuring green spaces and cycle tracks, and the restored Nongpok Thong Gate. Seating along Tangal Bazaar has also been added. Ongoing works include a 187 crore integrated command and control center, smart parking and a cultural plaza. Despite pandemic and unrest-related delays, progress remains on track. Massive consignment of 3.33 lakh methamphetamine tablets, valued at Rs 112.40 crore in Mizoram's Champai district near the India-Myanmar border. During an area domination patrol on Friday, personnel spotted 2 individuals carrying rucksacks at Sokawatar village. Upon inspection, the methamphetamine tablets were recovered, and the suspects fled by jumping into the Tiao River, escaping into Myanmar. The seized contraband, believed to be intended for distribution in Champai town, was handed over to the Mizoram police at Zokawatar for further investigation and legal action. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on June 11 announced that central financial support to Meghalaya rose by 231% over the past 10 years compared to the previous decade. Between 2014 and 2024, the state received Rs 89,335 crore in tax devolution and grants in aid, Rs 62,362 crore more than the 26,973 crore it received between 2004 and 2014. Tax devolution increased by 752% from Rs 7,273 crore to 48,883 crore, while grants in and aid rose from Rs 19,1700 crore to Rs 40,450 crore. Sitharaman said the support has transformed the state's development, improving infrastructure, connectivity, rural development, education and healthcare. She also highlighted that Meghalaya received Rs 5,471 crore under the Special Assistance to States for Capital Investment Scheme, part of Rs 5.3 lakh crore nationwide initiative. The Northeast as a whole received Rs 48,804 crore. Sitharaman is on a 4-day visit to the state. Had tapped what has been extended through Jan Dhan Yojana. 8.64 lakh bank accounts have been opened in Meghalaya. Jeevan Jyoti Bima Yojana, 5.5 lakh have enrolled for life insurance cover, and that is a subsidized life insurance cover given by the PM Jeevan Jyoti Bima Yojana. PM Suraksha Bima Yojana covers nearly 1 lakh who have got accident insurance cover. PM Awas Yojana has provided 1.5 lakh houses for those who so require it. Jal Jeevan Mission, which takes Ghar Ghar Pani, Nal Se Jal, 5.3 lakh households
which are in the rural areas, have been provided tap water connections, and rural tap water coverage has increased to 82.85% as of July 2025. Just only 4,550 rural houses had tap water connections in 2019. Swachh Bharat mission, which is for rural areas, gave 3 lakh plus people rural household which received toilets built for them. PM Ujjwala Yojana, where subsidized cooking gas reaches homes, 3 lakh or over 3 lakh households have been provided LPG connections. Jan Aushadhi Kendras, which give affordable medicines. There are data about each one of the medical or the medicine which is sold out of Jan Aushadhi Kendras, where people getting medicines for chronic illnesses used to spend somewhere like 2,000 rupees per month. I'm taking just a random example. 2,000 rupees per month are now spending only 600 rupees a month. That is the proportion of decrease because of the generic medicines which are available in these Jan Aushadhi Kendras. Ayushman Bharat has given medical coverage for more than 20 lakh citizens in Meghalaya. Garib Kalyan Anna Yojana, which gives free rice for the poor, has supported more than 21 lakh beneficiaries. PM Kisan supports 1.8 lakh farmers in Meghalaya. So I wouldn't go further to speak about roads, bridges, and others. The total, I think, on the SASKI, which is used for building capital assets, which is a 50-year interest-free loan, the total which has been given to Meghalaya since 2021 till today is 5,400 crores. I would think for Meghalaya, there's more to do, but I'm happy that is the amount which. Viewers will be back after a short break. Welcome back, viewers. You're watching Nltv English Primetime. A mob stormed a police station in Arunachal Pradesh, dragged out a minor boy accused of child rape, and lynched him to death. The boy was arrested for allegedly sexually assaulting multiple young girls at a local school. The incident sparked outrage and raised questions about law enforcement and child safety. A serious allegation of bribery has emerged against Sanjit Sen, officer in charge of Bishalgarh police station in Tripura Sepahijala district. Reports claim that Sen accepted a bribe of Rs 21 lakh to protect Indian soldier Farooq Mia, allegedly involved in a murder case, and instead frame another individual. Tofazal Hossain, the incident in question occurred on June 19, where a violent clash led to the death of Razak Mia. Despite evidence, the police submitted an investigation report naming Tofazal as the culprit. The public and the family of the deceased are outraged, demanding justice and a thorough investigation into the alleged corruption. They are appealing to Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha for intervention, and locals are calling for a CBI or state-level inquiry into the matter.
In a significant anti-narcotics operation, Kachar police have arrested Pranati Das, a resident of Agartala, Tripura, with heroin valued at approximately ₹75 lakh. Acting on specific intelligence, police conducted a raid at Arunachal Junction and recovered 114 grams of heroin hidden inside 10 soap cases. The seized heroin was reportedly intended for transportation back to Agartala via train. An investigation is underway to trace the origins of the supply and identify potential links to interstate drug trafficking networks. The arrest marks another success in Kachar Police's ongoing efforts to curb narcotics trafficking in the region. Tripura is set to introduce its first elephant safari, aimed at promoting ecotourism and improving human-elephant coexistence. With preparation nearing completion, Forest Minister Animesh Debarma announced that the safari will be launched before Independence Day and will operate from the Mungiakami Elephant Camp. The project includes infrastructure upgrades, trained personnel, and an elephant watchtower to ensure a safe and enjoyable experience. Additionally, the Forest Department has procured non-lethal double-barrel guns to deter elephants in conflict-prone areas without causing harm. The initiative aims to raise awareness about elephant conservation, mitigate human-elephant conflict, and boost ecotourism in the region. A tragic accident on NH15 near Bagmari claimed the life of Saleha Khatun, who was hit by a speeding vehicle while crossing the road. The incident occurred in broad daylight and was captured on CCTV. The vehicle en route from Biswanath to Gopur fled the scene. Jinjia police have launched an investigation using video footage and eyewitnesses' statements to identify the driver. The fatal hit and run has triggered public outrage and renewed calls for improved road safety and pedestrian measures on national highways. Amid criticism for extending tenure of non-NET assistant professors, Mizoram's education minister said the move was due to a past shortage of qualified candidates. He clarified that the appointments were made with relaxations mentioned in the job ads, and the current government granted only 2 extensions, less than the previous government's 7. The Mizo Students' Union, which held a massive protest with 1,500 participants, will wait out the government's 15-day notice period plus 5 additional days. Assistant Professor qualified to here now. Assistant Professor to qualified A and Lamin Assistant Professor qualified to here now. Assistant Professor to qualified A and Lamin. In a major crackdown on insurgent activities, security forces in Manipur arrested 4 active cadres belonging to different proscribed underground outfits during multiple operations concluded on July 11, 2025. 2 Sorepa cadres were apprehended from the Umatel area under Waikong police station in Kakching district. Security personnel also seized 2 mobile phones. In Maharbari area under Semai police station, Imphal West district, 1 active cadre of Pripak VC Red Army was arrested. A Remba of Kadangbat, Part 2 Awang Lekai, he had undergone 45 days of basic military training in Myanmar and was involved in UG activities across the border. A wallet containing his Aadhaar card and PAN cards was recovered. Another operation near Itham Bridge under Mapho Dam, PS Imphal East District, led to the arrest of a KCP Apunba cadre was found in possession of 1 mobile phone. All arrested individuals are in police custody and being interrogated.
Prime Minister Narendra Modi, in a virtual address during the Rozgar Mela on Saturday, highlighted his government's focus on employment generation in both public and private sectors. Over 51,000 appointment letters were distributed, taking the total under the initiative to over 10 lakh. He stated that welfare schemes like housing, LPG connections and solar power had created lakhs of jobs. Modi noted that over 25 crore people were lifted out of poverty due to increased employment and income sources. He said electronic manufacturing had grown fivefold, with nearly 300 mobile factories now operational. Defense production crossed rupees 1.25 lakhs crore, with India's capabilities highlighting during Operation Sindoor. Modi emphasized India's youth as its biggest strength and said the global community now recognizes the nation's demographic and democratic power. नमस्कार। केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है और हमारी पहचान भी है बिना पर्ची बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे। डाक विभाग में नियुक्त हुए साथी गांव-गांव सरकार की सुविधाओं को पहुंचाएंगे। कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे। कई युवा फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंजन को और तेज करेंगे और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। मैं आप सभी युवाओं को जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर इतनी बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी इस नई यात्रा के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, आज दुनिया मान रही है कि भारत के पास दो असीमित शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी, यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। और हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। आप सबको पता है, 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। हर देश में भारत की युवा शक्ति की गूंज सुनाई दी। इस दौरान जितने भी समझौते हुए हैं, उनसे देश और विदेश दोनों जगह भारत के नौजवानों को फायदा होना ही है।
In Moga, Punjab, a series of thefts occurred on Amritsar and Jira roads, where thieves broke into 5 shops stealing cash and food items. The incident captured on CCTV camera showed a group of 5 to 6 young men arriving around 3 a.m. in a Maruti car and forcefully breaking open the shutters of the shops. They took money from cash boxes along with other valuable items, including important documents from one of the shops. While the authorities haven't made an official statement yet, similar incidents have been recorded in the region, highlighting concerns about security and law enforcement. Radhika Yadav, a 25-year-old state-level tennis player, was shot dead by her father, Deepak Yadav, at their home in Gurugram's Shushan Lok area on Thursday. According to police, Deepak fired 5 shots, 4 of which were hit Radhika, including 3 in back and 1 in the shoulder. The motive behind the murder appears to be a dispute over Radhika's training sessions, which her father objected to, reportedly due to taunts from villagers about living off his daughter's income. Deepak has confessed to the crime and was taken into custody, with police recovering 5 bullets and 1 live cartridge from his residence. Radhika's post-mortem report revealed that she died from excessive blood loss and her last rites were performed at the family's village in Wazirabad. राधिका का कोर्स तो काफ़ी कम टाइम का था, 3-4 महीने के वहाँ पे खेली यहाँ पे कोविड के टाइम में, बट जानता हूँ उसके पापा को काफ़ी टाइम से था, करीब वो 11-12 साल की थी जब से उसे देखा है मैंने टूर्नामेंट में, जब भी हमारे बच्चे खेलने जाते थे बाहर तो वो भी रहती थी, उसके पापा भी रहते थे, तो उसके अगेंस्ट मैच भी होता था, तो दैट्स हाउ जान पहचान हमारी बनी थी। प्लेयर अच्छी थी, जूनियर्स में खासकर अंडर 16, 14, 18 में इंडिया में टॉप लेवल पे थी, टॉप 20 में थी और इंटरनेशनली भी रैंक थी उसकी। प्लेयर अच्छी थी, मेहनती थी, टेनिस बनने की उसकी चाह थी, प्लेयर बनने की। ऑफ कोर्ट क्या था वो तो कोई हम बता नहीं सकते, घर में प्राइवेट लाइफ में कोई कैसे क्या है, बट टूवर्ड्स ऑन टेनिस कोर्ट और मेरे सामने तो नॉर्मल था, पॉजिटिव था। आई वॉज प्रिटी वेरी सरप्राइज कि ऐसा भी कुछ हो सकता है दुनिया में, और वो भी ऐसा जो जिसको मैं इतना क्लोज अच्छे से जानता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से, और जो एकदम ऐसा नॉर्मल डॉटर के साथ ऑन कोर्ट हमेशा से एज अ फ्रेंड दिखते थे, हमेशा कभी इसको गुस्सा न कर रहे थे कि अभी मैच हार गई तो भी मेरे सामने, तो कभी ऐसा कुछ करा नहीं। अब मे भी घर में कैसा था, घर जाके क्या था, जैसे कि लोग बोल रहे हैं सुनने में आ रहा है, पहले तो ऐसी चीज़ें नहीं आई थी, क्योंकि टेनिस की चीज़ें, टेनिस के रिलेटेड टेनिस कोर्ट की चीज़ें ही हमें पता रहेगी, किसी से पता रहती है। तो ये लड़की मई में यहाँ आए थे, राधिका और एक लड़का था सावन, दोनों टेनिस प्लेयर थे, और उन्होंने विकास से, जिसको मैंने दे रखा है रेंट पे, उससे उन्होंने रेंट पे लिया था। तो मैंने पूछा था उससे कि आप कहाँ से हैं, तो उसने कहा था कि अंकल मैं वो केसर में वजीराबाद से हूँ। तो मैंने कहा था बेटी आप तो हमारे पड़ोस से ही हो, तो क्या कहाँ तक खेले हो आप, तो उन्होंने बोला कि नेशनल सर में खेली हुई हूँ अंकल, मेरे को बोला उसने। मतलब बहुत अच्छी लड़की, मतलब बहुत दुख हुआ इस तरह का, मतलब पता लगा जब 1 महीने यहाँ चलाई उसने, वो ऑटो से या टैक्सी से आती थी, और जो दूसरा उसका साथी था टेनिस प्लेयर ही सावन, वो अपनी गाड़ी से आता था, और 2 बच्चे उनके पास यहाँ थे। मैं सुबह शाम यहाँ आता था, तो अंकल नमस्ते, हमारे पिताजी यहाँ होते थे, बाबा जी नमस्ते, और हमने यहाँ गाय पाल रखी है, तो कहती थी अंकल इनके पास जा सकती हूँ क्या मैं, तो वहाँ जाती थी, वो गाय की बच्ची है उसको हाथ लगाती थी, और मतलब सही मायने में एक संस्कारी लड़की और अच्छी लड़की बहुत ही, और खिलाड़ी भी बहुत ही अच्छी थी भी। अब उसके बारे में लोग क्या क्या कह रहे हैं, मतलब दुख हो रहा है, मतलब बहुत। India's Minister of State for External Affairs, Pavitra Margarita, reaffirmed the country's steadfast commitment to regional peace and security at the 32nd Asian Regional Forum Ministerial meeting. Margarita emphasized India's firm stance against terrorism, aligning with the Act East policy and broader Indo-Pacific vision. He called for coordinated global responses to emerging geopolitical challenges and denounced nations providing safe havens to terrorists. Specifically, Margarita linked the recent terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir to Pakistan, dismissing Islamabad's demand for a neutral investigation as insincere. India remains committed to Asian centrality and unity, working closely through Asian-led mechanisms like the Asian-India Summit and East Asia Summit to promote peace, stability and prosperity in the region.
Sano Vamuzo wins BWA 2025 Human Rights Award. Padma Sano Vamuzo has been awarded the 2025 Baptist World Alliance Human Rights Award in Brisbane for her work in women's empowerment, social justice and peace building. She founded the Naga Mothers Association in 1984, known for anti-drug campaigns, peace efforts and women's rights in Nagaland. In her speech, she urged women to move from silence to action. Italy has qualified for the 2026 ICC Men's T20 World Cup for the first time, led by former Australian opener Joe Burns. They secured the spot through the Europe qualifiers, edging out Jersey on net run rate despite losing to the Netherlands. Notable players include Emilio Gay, Grant Stewart and Jasprit Singh. While Italy celebrates a cricket breakthrough, their football team still faces uncertainty for FIFA World Cup 2026. This is all for Nltv English Primetime. For more news and updates, keep watching Nagaland TV.